Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Indonesian ebook before it's gone. Hi everybody, my name is Blanca. Welcome to the 2000 Core Indonesian Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice, and review what you've learned. Okay, let's get started. First is mencoba, try on. Mencoba, mencoba, try on. Pria itu sedang mencoba setelan jas. The man is trying on the suit. Pria itu sedang mencoba setelan jas. Pakai, put on. Pakai, pakai, put on. Pakai jaketmu dan masukkan ke mejamu. Put on your jacket and tuck in your shirt. Pakai jaketmu dan masukkan ke mejamu. Bentrok, clash. Bentrok, bentrok, clash. Kalau kamu pakai kemeja itu, akan bentrok dengan celana yang kamu beli. If you wear that shirt, it will clash with the pants you bought. Kalau kamu pakai kemeja itu akan bentrok dengan celana yang kamu beli. Mencuci pakaian, wash clothes. Mencuci pakaian, mencuci pakaian, wash clothes. Saya pakai mesin cuci untuk menjaga pakaian saya tetap bersih. I use the washing machine to keep my clothes clean. Saya pakai mesin cuci untuk menjaga pakaian saya tetap bersih. Menjahit, sew. Menjahit, menjahit, sew. Pekerjaan menjahit bahan adalah pekerjaan yang memerlukan ketepatan. The job of sewing materials is very precise work. Pekerjaan menjahit bahan adalah pekerjaan yang memerlukan ketepatan. Memperbaiki, mend. Memperbaiki, memperbaiki, mend. Memperbaiki gaun, mend the dress. Memperbaiki gaun.
Merajut. Knit. Merajut. Merajut. Knit. Wanita itu sedang merajut sebuah topi. The woman is knitting a hat. Wanita itu sedang merajut sebuah topi. Mengecat. Dye. Mengecat. Mengecat. Dye. Penata rambut itu sedang mengecat rambut wanita itu. The hairdresser is dyeing the woman's hair. Penata rambut itu sedang mengecat rambut wanita itu. Mengepas baju. Fit a garment. Mengepas baju. Mengepas baju. Fit a garment. Mengepas baju di tukang jahit. Fit a garment at the tailor's. Mengepas baju di tukang jahit. Korek. Match. Korek. Korek. Match. Kotak korek. Box of matches. Kotak korek. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Indonesian, then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say try on? Mencoba. Mencoba. And how to say put on. Pakai. Pakai. What about clash? Bentrok. Bentrok. Do you remember how to say wash clothes? Mencuci pakaian. Mencuci pakaian. Let's try sew. Menjahit. Menjahit. What about mend? Memperbaiki. Memperbaiki. Now, let's see if you remember how to say knit. Merajut. Merajut. Another one. What about dye? Mengecat. Mengecat. Do you remember how to say fit a garment? Mengepas baju. Mengepas baju. And finally, do you remember how to say match? Korek. Korek. Well done! See you next time. Selamat tinggal! Hi everybody, my name is Blanca. Welcome to the 2000 Core Indonesian Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice, and review what you've learned.
Okay, let's get started. First is pendek, short, pendek, pendek, short, rambut pendek, short hair, rambut pendek, merek, brand, merek, merek, brand. Kamu sedang mencari komputer merek apa? Which brand of computer are you looking for? Kamu sedang mencari komputer merek apa? Ukuran, size, ukuran, ukuran, size. Sebelum dietku, aku pakai kemeja ukuran 3XL. Before my diet, I wore a size 3XL shirt. Sebelum dietku, aku pakai kemeja ukuran 3XL. Gaya, style, gaya, gaya, style. Sebagian orang membangun gaya mereka sendiri. Some people develop a style of their own. Sebagian orang membangun gaya mereka sendiri. Modis, fashionable, modis, modis, fashionable. Membaca majalah terkini akan memberimu informasi apa-apa yang modis. Reading trendy magazines will inform you as to what is fashionable. Membaca majalah terkini akan memberimu informasi apa-apa yang modis. Longgar, loose, longgar, longgar, loose. Pakaian yang longgar bisa membuatmu kelihatan lebih besar. A loose-fitting garment can make you look larger. Pakaian yang longgar bisa membuatmu kelihatan lebih besar. Ketat, tight, ketat, ketat, tight. Pakaian ini terlalu ketat. This clothing is too tight. Pakaian ini terlalu ketat.
rapi, neat, rapi, rapi, neat. Kamar anak laki-laki saya rapi, tapi kamar anak perempuan berantakan. My son's room is neat, but my daughter's room is messy. Kamar anak laki-laki saya rapi, tapi kamar anak perempuan berantakan. Sutra, silk, sutra, sutra, silk. Sutra bahan yang bagus untuk blus. Silk is a nice material for a blouse. Sutra bahan yang bagus untuk blus. M, medium. M, medium. Waktu berat badan saya turun, saya pakai kemeja ukuran M. When I lose weight, I wear a medium shirt. Waktu berat badan saya turun, saya pakai kemeja ukuran M. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Indonesian, then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say short? Pendek. Pendek. And how to say brand? Merek. Merek. What about size? Ukuran. Ukuran. Do you remember how to say style? Gaya. Gaya. Let's try fashionable. Modis. Modis. What about loose? Longgar. Longgar. Now let's see if you remember how to say tight. Ketat. Ketat. Another one. What about neat? Rapi. Rapi. Do you remember how to say silk? Sutra. Sutra. And finally, do you remember how to say medium? M. M. Well done! See you next time! Selamat tinggal! Hi everybody, my name is Blanca. Welcome to the 2000 Core Indonesian Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice, and review what you've learned. Okay, let's get started. First is L. Large.
L. L. Large. Orang biasa rata-rata pakai ukuran L. The average person wears a size large. Orang biasa rata-rata pakai ukuran L. XL. Extra large. XL. XL. Extra large. Orang-orang berbadan besar pakai baju ukuran XL. People that are big wear size XL clothing. Orang berbadan besar pakai baju ukuran XL. Buatan tangan. Handmade. Buatan tangan. Buatan tangan. Handmade. Tas buatan tangan bisa sangat mahal. Handmade bags can be very expensive. Tas buatan tangan bisa sangat mahal. Katun. Cotton. Katun. Katun. Cotton. Handuk barunya terbuat dari katun yang lembut. Her new bath towels were made of soft cotton. Handuk barunya terbuat dari katun yang lembut. Wall. Wool. Wall. Wall. Wool. Wool didapat dari bulu domba yang dicukur. Wool is derived from sheared sheep fur. Wool didapat dari bulu domba yang dicukur. Linen. 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 Pabrik tekstil itu memproduksi kain dari katun, linen, dan sutera. The textile factory creates fabrics from cotton, linen, and silk. Pabrik tekstil itu memproduksi kain dari katun, linen, dan sutera. Gaun. Gown. Gaun. Gaun. Gown. Aku sudah tidak sabar ingin memakai gaun baruku ke pesta hari Sabtu. I can't wait to wear my new gown at the party on Saturday. Aku sudah tidak
sabar ingin memakai gaun baruku ke pesta hari Sabtu. Tuxedo, 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 tuxedo. Mempelai pria memakai tuxedo. Groom in a tuxedo. Mempelai pria memakai tuxedo. Sendal, sandal, sendal, sendal, sandal. Sendal coklat, brown sandals. Sendal coklat. Bot, boot, bot, bot, boot. Sepatu bot ini untuk bekerja dan yang itu untuk hiking. These boots are for work and those are for hiking. Sepatu bot ini untuk bekerja dan yang itu untuk hiking. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Indonesian, then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say large? L. L. And how to say extra large? XL. XL. What about handmade? Buatan tangan. Buatan tangan. Do you remember how to say cotton? Katun. Katun. Let's try wool. Wall. Wall. What about linen? Linen. Linen. Now, let's see if you remember how to say gown. Gaun. Gaun. Another one. What about tuxedo? Tuxedo. Tuxedo. Do you remember how to say sandal? Sendal. Sendal. And finally, do you remember how to say boot? Bot. Bot. Well done! See you next time! Selamat tinggal! Hi everybody! My name is Blanca. Welcome to the 2000 Core Indonesian Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice, and review what you've learned. Okay, let's get started. First is sendal rumah. Slipper. Sendal rumah. Sendal
rumah. Slipper. Saya nggak mengerti bagaimana kamu selalu kehilangan sendal rumahmu. I can't understand how you always lose your slippers. Saya nggak mengerti bagaimana kamu selalu kehilangan sendal rumahmu. Rias wajah. Make up. Rias wajah. Rias wajah. Make up. Rias wajah bisa mengubah warna wajahmu. Make up can alter your facial color. Rias wajah bisa mengubah warna wajahmu. Lipstick. 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 Dia heran mengapa dia punya lipstick di pipinya. She wonders why he has lipstick on his cheek. Dia heran mengapa dia punya lipstick di pipinya. Eyeliner. 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 Gambar garis tipis mengikuti bentuk kelopak matamu dengan eyeliner. Outline the shape of your eyelid with a thin line of eyeliner. Gambar garis tipis mengikuti bentuk kelopak matamu dengan eyeliner. Pemulas pipi. Blush. Pemulas pipi. Pemulas pipi. Blush. Wanita itu sedang memakai pemulas pipi dengan kuas. The woman is applying blush with a brush. Wanita itu sedang memakai pemulas pipi dengan kuas. Kutex. Nail polish. Kutex. Kutex. Nail polish. Istri saya punya koleksi banyak kutex. My wife has a big collection of nail polish. Istri saya punya koleksi banyak kutex. Kaos dalam. Undershirt. Kaos dalam. Kaos dalam. Undershirt. Mengenakan kaos dalam bisa mencegah keringat menembus kemeja. Wearing an undershirt
will help you avoid sweating through your shirt. Mengenakan kaos dalam bisa mencegah keringat menembus kemeja. Baju tidur. Nightgown. Baju tidur. Baju tidur. Nightgown. Nenek saya suka tidur pakai baju tidur. My grandma loves sleeping in a nightgown. Nenek saya suka tidur pakai baju tidur. Celana dalam. Panties. Celana dalam. Celana dalam. Panties. Saya selalu pakai celana dalam hitam. I always wear black panties. Saya selalu pakai celana dalam hitam. Baju renang. Swimsuit. Baju renang. Baju renang. Swimsuit. Baju renang satu potong. One-piece swimsuit. Baju renang satu potong. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Indonesian, then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say slipper? Sendal rumah. Sendal rumah. And how to say makeup? Rias wajah. Rias wajah. What about lipstick? Lipstick. Lipstick. Do you remember how to say eyeliner? Eyeliner. Eyeliner. Let's try blush. Pemulas pipi. Pemulas pipi. What about nail polish? Kutex. Kutex. Now, let's see if you remember how to say undershirt. Kaos dalam. Kaos dalam. Another one. What about nightgown? Baju tidur. Baju tidur. Do you remember how to say panties? Celana dalam. Celana dalam. And finally, do you remember how to say swimsuit? Baju renang. Baju renang. Well done! See you next time. Selamat tinggal. Hi everybody, my name is Blanca. Welcome to the 2000 Core Indonesian Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice, and review what you've learned.
Okay, let's get started. First is blouse, 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 blouse. Sekarang ini, blouse biasanya mengacu pada kemeja wanita. Nowadays, a blouse usually refers to a woman's shirt. Sekarang ini, blouse biasanya mengacu pada kemeja wanita. Rok mini, mini skirt, rok mini, rok mini, mini skirt. Kebanyakan orang tidak kelihatan bagus mengenakan rok mini. Most people do not look good in mini skirts. Kebanyakan orang tidak kelihatan bagus mengenakan rok mini. Hari, day, hari, hari, day. Bulan November adalah salah satu dari 4 bulan yang memiliki 30 hari. November is one of 4 months with 30 days. Bulan November adalah salah satu dari 4 bulan yang memiliki 30 hari. Bulan, month, bulan, bulan, month. Ada 12 bulan dalam 1 tahun. There are 12 months in a year. Ada 12 bulan dalam 1 tahun. Libur, holiday, libur, libur, holiday. Kulkas itu penuh makanan untuk hari libur. The refrigerator is full of food for the holiday. Kulkas itu penuh makanan untuk hari libur. Lusa, day after tomorrow. Lusa, lusa, day after tomorrow. Besok hari Rabu dan lusa hari Kamis. Tomorrow is Wednesday and the day after tomorrow is Thursday. Besok hari Rabu dan lusa hari Kamis. 2 hari lalu. Day before yesterday. 2 hari lalu. 2 hari
lalu. Day before yesterday. Kami bertemu dengan teman lama 2 hari lalu. We saw an old friend the day before yesterday. Kami bertemu dengan teman lama 2 hari lalu. Bantal. Pillow. Bantal. Bantal. Pillow. Mereka akan membawakan kamu bantal kalau kamu minta. They will bring you a pillow if you ask for one. Mereka akan membawakan kamu bantal kalau kamu minta. Tengah hari. Noon. Tengah hari. Tengah hari. Noon. Setiap hari saya pergi makan siang tengah hari. I go to lunch each day at noon. Setiap hari saya pergi makan siang tengah hari. Tengah malam. Midnight. Tengah malam. Tengah malam. Midnight. Saat ini 1 menit menuju tengah malam. It's 1 minute to midnight. Saat ini 1 menit menuju tengah malam. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Indonesian, then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say blouse? Blouse. Blouse. And how to say miniskirt? Rok mini. Rok mini. What about day? Hari. Hari. Do you remember how to say month? Bulan. Bulan. Let's try holiday. Libur. Libur. What about day after tomorrow? Lusa. Lusa. Now, let's see if you remember how to say day before yesterday. 2 hari lalu. 2 hari lalu. Another one. What about pillow? Bantal. Bantal. Do you remember how to say noon? Tengah hari. Tengah hari. And finally, do you remember how to say midnight? Tengah malam.
tengah malam. Well done! See you next time. Selamat tinggal. Hi everybody, my name is Blanca. Welcome to the 2000 Core Indonesian Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice, and review what you've learned. Okay, let's get started. First is kurang 15. Quarter to. Kurang 15. Kurang 15. Quarter to. Hai, saya minta dibangunkan jam 6 kurang 15 pagi. Hi, I'd like a wake-up call at 15 minutes to 6 in the morning. Hai, saya minta dibangunkan jam 6 kurang 15 pagi. Setengah. Half past. Setengah. Setengah. Half past. 9.30 sama dengan setengah 10. 9:30 is the same as half past 9. 9.30 sama dengan setengah 10. Karpet. Rug. Karpet. Karpet. Rug. Karpetnya 3 kali 5 meter. This rug is 3 meters by 5 meters. Karpetnya 3 kali 5 meter. Lewat 15. Quarter after. Lewat 15. Lewat 15. Quarter after. 2 lewat 15. Quarter after 2. 2 lewat 15. Ungu. Purple. Ungu. Ungu. Purple. Batu asmestis berwarna ungu muda. The amethyst stone is light purple. Batu amestis berwarna ungu muda. Takut. Fear. Takut. Takut. Fear. Saya takut dengan pengemudi mabuk waktu saya atau keluarga saya lagi naik mobil. I fear drunk drivers while I or my family are driving. Saya takut dengan pengemudi mabuk waktu saya atau keluarga saya lagi naik mobil.
mirip, resemble, mirip, mirip, resemble. Pria di kiri mirip pria di kanan. The man on the left resembles the man on the right. Pria di kiri mirip pria di kanan. Menghormati, respect. Menghormati, menghormati, respect. Belajarlah menghormati pendapat orang lain. Learn to respect other people's opinions. Belajarlah menghormati pendapat orang lain. Berterima kasih. Thank. Berterima kasih. Berterima kasih. Thanks. Sama-sama. Jangan berterima kasih kepadaku. You're welcome. Don't thank me. Sama-sama. Jangan berterima kasih kepadaku. Cinta. Love. Cinta. Cinta. Love. Pria itu cinta wanita itu. The man loves the woman. Pria itu cinta wanita itu. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Indonesian, then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say quarter to? Kurang 15. Kurang 15. And how to say half past? Setengah. Setengah. What about rug? Karpet. Karpet. Do you remember how to say quarter after? Lewat 15. Lewat 15. Let's try purple. Ungu. Ungu. What about fear? Takut. Takut. Now, let's see if you remember how to say resemble. Mirip. Mirip. Another one. What about respect? Menghormati. Menghormati. Do you remember how to say thank? Berterima kasih. Berterima kasih. And finally, do you remember how to say love? Cinta. Cinta. Well done. See you next time. Selamat tinggal. Hi everybody. My name is Blanca.
Welcome to the 2000 Core Indonesian Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice, and review what you've learned. Okay, let's get started. First is memerlukan, need, memerlukan, memerlukan, need. Saya tidak memerlukan struknya. I don't need a receipt. Saya tidak memerlukan struknya. Membaca, read. Membaca, membaca, read. Membaca koran, read the newspaper. Membaca koran. Berdiri, stand. Berdiri, berdiri, stand. Domba itu sedang berdiri di padang. The sheep is standing in the field. Domba itu sedang berdiri di padang. Tidak mengenai, miss. Tidak mengenai. Tidak mengenai, miss. Tidak mengenai sasaran, miss the target. Tidak mengenai sasaran. Masuk, enter. Masuk, masuk, enter. Suster itu membawa riwayat kesehatan pasien sebelum masuk ke rumah sakit. The nurse takes the patient's medical history upon entering the hospital. Suster itu membawa riwayat kesehatan pasien sebelum masuk ke rumah sakit. Cantik, beautiful. Cantik, cantik, beautiful. Teman sekelasmu cantik sekali. Your classmate is really beautiful. Teman sekelasmu cantik sekali. Jam berapa? What time is it? Jam berapa? Jam berapa? What time is it? Jam berapa di New York kalau tengah hari di London? What time is it in New York when it is noon in London? Jam berapa di New York kalau tengah hari di London?
Saya baik. I'm good. Saya baik. Saya baik. I'm good. Saya baik. Terima kasih. Kamu? I'm good, thank you. How about you? Saya baik. Terima kasih. Kamu? Luar biasa. Awesome. Luar biasa. Luar biasa. Awesome. Bahasa Cinamu sungguh luar biasa. Your Chinese is really awesome. Bahasa Cinamu sungguh luar biasa. Saya suka. I like it. Saya suka. Saya suka. I like it. Saya suka sekali. I like it a lot. Saya suka sekali. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Indonesian. Then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say need? Memerlukan. Memerlukan. And how to say read? Membaca. Membaca. What about stand? Berdiri. Berdiri. Do you remember how to say miss? Tidak mengenai. Tidak mengenai. Let's try enter. Masuk. Masuk. What about beautiful? Cantik. Cantik. Now, let's see if you remember how to say, what time is it? Jam berapa? Jam berapa? Another one. What about I'm good? Saya baik. Saya baik. Do you remember how to say awesome? Luar biasa. Luar biasa. And finally, do you remember how to say I like it? Saya suka. Saya suka. Well done. See you next time. Selamat tinggal. Hi everybody. My name is Blanca. Welcome to the 2000 Core Indonesian Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice, and review what you've learned. Okay, let's get started. First is saya tidak suka. I don't like it. Saya tidak suka. Saya tidak suka. I don't like it. Jangan terlalu banyak menambah bawang putih. Saya tidak suka. Stop adding so much garlic to every dish. I don't like it. Jangan terlalu
banyak menambah bawang putih. Saya tidak suka. Terima kasih. Thanks. Terima kasih. Terima kasih. Thanks. Tanda tangan di sini. Terima kasih. Sign here. Thanks. Tanda tangan di sini. Terima kasih. Tolong. Help. Tolong. Tolong. Help. Ada kecelakaan. Tolong. There is an accident. Help. Ada kecelakaan. Tolong. Jangan khawatir. Don't worry. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Don't worry. Jangan khawatir. Kami semua di sini untuk membantumu. Don't worry. We all are here to help you. Jangan khawatir. Kami semua di sini untuk membantumu. Tidak masalah. No problem. Tidak masalah. Tidak masalah. No problem. Tidak masalah. Saya senang kok. No problem. I was happy to do it. Tidak masalah. Saya senang kok. Tidak apa-apa. It's okay. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. It's okay. Aku sibuk hari ini, tapi besok tidak apa-apa. I'm busy today, but tomorrow is okay. Aku sibuk hari ini, tapi besok tidak apa-apa. Benar? Really? Benar? Benar? Really? Benar? Kamu sungguh-sungguh? Really? Do you mean that? Benar? Kamu sungguh-sungguh? Tolong. Please. Tolong. Tolong. Please. Tolong panggil pramugarinya. Call the flight attendant, please. Tolong panggil pramugarinya. Maafkan saya. Please forgive me. Maafkan saya. Maafkan saya.
Please forgive me. Maafkan saya atas segala kesalahan yang saya lakukan. Please forgive me for the wrongs I have done. Maafkan saya atas segala kesalahan yang saya lakukan. Bisa minta I'd like. Bisa minta. Bisa minta. I'd like. Bisa minta sedikit keju? I'd like a little cheese. Bisa minta sedikit keju? Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Indonesian. Then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say, I don't like it? Saya tidak suka. Saya tidak suka. And how to say, thanks? Terima kasih. Terima kasih. What about help? Tolong. Tolong. Do you remember how to say, don't worry? Jangan khawatir. Jangan khawatir. Let's try no problem. Tidak masalah. Tidak masalah. What about it's okay? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Now, let's see if you remember how to say really. Benar. Benar. Another one. What about please? Tolong. Tolong. Do you remember how to say please forgive me? Maafkan saya. Maafkan saya. And finally, do you remember how to say I'd like? Bisa minta. Bisa minta. Well done. See you next time. Selamat tinggal. Hi everybody. My name is Blanca. Welcome to the 2000 Core Indonesian Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice, and review what you've learned. Okay, let's get started. First is betul. True. Betul. Betul. True. Tapi ya, itu betul. But yes, it's true. Tapi ya, itu betul. Salah. False. Salah. Salah. False. Cerita dia salah. His story is false. Cerita dia salah. Belajar. Study. Belajar.
Belajar. Study. Saya sedang belajar di perpustakaan. I am studying at the library. Saya sedang belajar di perpustakaan. Memasak. Cook. Memasak. Memasak. Cook. Pria dan wanita itu sedang memasak. The man and woman are cooking. Pria dan wanita itu sedang memasak. Berendam. Bath. Berendam. Berendam. Bath. Mungkin sebaiknya aku berendam santai. Maybe I should take a relaxing bath. Mungkin sebaiknya aku berendam santai. 1 miliar. 1 billion. 1 miliar. 1 miliar. 1 billion. Ada lebih dari 1 miliar orang di Cina. There are more than 1 billion people in China. Ada lebih dari 1 miliar orang di Cina. 1 triliun. 1 trillion. 1 triliun. 1 triliun. 1 trillion. Matahari berada lebih dari 1 triliun mil dari bumi. The sun is more than 1 trillion miles from Earth. Matahari berada lebih dari 1 triliun mil dari bumi. 100.000. 100,000. 100.000. 100.000. 100,000. $100.000 per tahun adalah penghasilan yang bagus. $100,000 per year is a good income. $100.000 per tahun adalah penghasilan yang bagus. 1 juta. 1 million. 1 juta. 1 juta. 1 million. 1 juta dolar. 1 million dollars. 1 juta dolar. 100 miliar. 100 billion.
100 miliar. 100 miliar. 100 billion. Kamu selalu punya 100 miliar alasan untuk tidak bergaul. You always have 100 billion excuses not to go out. Kamu selalu punya 100 miliar alasan untuk tidak bergaul. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Indonesian. Then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say true? Betul. Betul. And how to say false? Salah. Salah. What about study? Belajar. Belajar. Do you remember how to say cook? Memasak. Memasak. Let's try bath. Berendam. Berendam. What about 1 billion? 1 miliar. 1 miliar. Now, let's see if you remember how to say 1 trillion. 1 triliun. 1 triliun. Another one. What about 100,000? 100.000. 100.000. Do you remember how to say 1 million? 1 juta. 1 juta. And finally, do you remember how to say 100 billion? 100 miliar. 100 miliar. Well done! See you next time! Selamat tinggal! Hi everybody! My name is Blanca. Welcome to the 2000 Core Indonesian Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice, and review what you've learned. Okay, let's get started. First is 10 miliar. 10 billion. 10 miliar. 10 miliar. 10 billion. Saya tidak akan pernah punya 10 miliar dolar. I am never going to have 10 billion dollars. Saya tidak akan pernah punya 10 miliar dolar. 100 juta. 100 million. 100 juta. 100 juta. 100 million. Bank itu kehilangan 100 juta dolar. The bank lost 100 million dollars. Bank itu kehilangan 100 juta dolar. 100 triliun.
100 trillion. 100 triliun. 100 triliun. 100 trillion. Ada lebih dari 100 triliun bintang di semesta. There are more than 100 trillion stars in the universe. Ada lebih dari 100 triliun bintang di semesta. 10 triliun. 10 trillion. 10 triliun. 10 triliun. 10 trillion. Tidak ada perusahaan yang senilai 10 triliun dolar. No company is worth 10 trillion dollars. Tidak ada perusahaan yang senilai 10 triliun dolar. Kotak-kotak. Checkered. Kotak-kotak. Kotak-kotak. Checkered. Celana pendek kotak-kotak. Checkered shorts. Celana pendek kotak-kotak. Polka dot. Polka dot. Polka dot. Polka dot. Polka dot. Kostum badut biasanya dipenuhi motif polka dot. Clown outfits are often covered in polka dots. Kostum badut biasanya dipenuhi motif polka dot. Garis-garis halus. Pinstriped. Garis-garis halus. Garis-garis halus. Pinstriped. Dia memakai setelan jas garis-garis halus setiap Jumat. He wears his pinstriped suit every Friday. Dia memakai setelan jas garis-garis halus setiap Jumat. Bintik. Dot. Bintik. Bintik. Dot. Celananya dipenuhi bintik-bintik kecil. His pants have many small dots on them. Celananya dipenuhi bintik-bintik kecil. Pekat. Solid. Pekat. Pekat. Solid. Warna pekat. Solid color. Warna pekat. Garis-garis.
striped. Garis-garis. Garis-garis. Striped. Pria itu sedang mengikat dasi motif garis-garis. The man is tying a striped necktie. Pria itu sedang mengikat dasi motif garis-garis. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Indonesian, then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say 10 billion? 10 miliar. 10 miliar. And how to say 100 million? 100 juta. 100 juta. What about 100 trillion? 100 triliun. 100 triliun. Do you remember how to say 10 trillion? 10 triliun. 10 triliun. Let's try checkered. Kotak-kotak. Kotak-kotak. What about polka dot? Polka dot. Polka dot. Now, let's see if you remember how to say pinstriped. Garis-garis halus. Garis-garis halus. Another one. What about dot? Bintik. Bintik. Do you remember how to say solid? Pekat. Pekat. And finally, do you remember how to say striped? Garis-garis. Garis-garis. Well done! See you next time! Selamat tinggal! Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Indonesian ebook before it's gone.